Assembly esi ewo Ashanti region na asema esi ewo Ashanti region no amani pa bebrina na ebisa se ede ade na ekoso ade ade na si ye potema asama esi so enam so ma the police ayewo Ashanti region ashase with investigations because ne esi no emu awrem hie pa ebusuafo asema esi no nyina enye asembia na se enfa bibia ho se ebusua bi a yesi ne omo free Netherlands ene ba ye na omo ba ye ne de mantemu de omo ni obi anka omo ni nipa nsere te se omo ni obi ani agro ekwohye omo dem na ye hwe omo ye huom ye ecology complain ma police for ekwo omo apartment a yesi no enya asem ketewa according to information a ewa ha say papa bia ono ene ne yire free abrochire aba yesi ne Netherlands de omakotena ho infie bebre 7 good years eno omakotena ho nom se de bi yesi kuntu ho ye hwane a na kira na ekuntu omebe fie ene omoba betena fie na omabebo omobra omonu omomba mienu emba ene wo hwe eye nkola no ba ko yoba na be ma omufoni eda ha utimu se enye adeketua omhu afe yie pa na nsem we hya ase esen ehya ase wo mra obi ekotworo ye ewo Facebook baby eden kwara mienu wei pictures eto ho na ode adesede ehye so bibia wahu san kwara no womboa na nipa otworo nsem wei no ni edi Mabel aku banase. In fact, making kind of try in my church or say I've been reliably informed that these beautiful kids are technically not missing. The whole issue has to do with an outgoing custody battle between their parents. My sources say the kids are with one of the parents, a relative of the parents in question. The police and Department of Social Welfare are currently handling the issue. Please don't worry about them. I am sure they are sound asleep by now. I have accordingly logged the previous post which announced that they were missing. Thanks for joining search. God bless you. Nipa wey edi kind of kwarami enu wey phone koto social media. Na odi phone wey koto social media na usual uhu bibi sa ni yesi missing children. Ene buane ye hu kwara no ene number we ena wo fra ubenya ye ene ade ade no de betu dwa say oh the post o make it previously kwara no kwara wa sheda nya nhwemu ye na say de ayesen kwala na wo fo no pre hu me na mehwe no ene ade nti no kwara ni ba ko busuafo ho anasen kwala na wo fo no ba ko busuafo ho a omo hwe kwara nti kwara ne de omo ho ye bibia enye wo mo ye sure so say de the police any social welfare for ye hwehwemu efa nsem we ho eno anso wa abusuafo ye hu ya anase yete ya yese ne asi afa sankole ya ye ko mo ho asem no enye asem ketua ne asi fo mo no omawofo ho no eye asembone ne nyina echoma according to investigations a police for wa Ashanti region ye etimiti bowura eye baby a papa no ene ne wi efi Netherlands ba ye omo besin kwakotena ya yesi eno rented apartment a ewo makro plot 10 eno ewo yesi Kumasi empotim ho baby na according to information efi da papa no na yewe etu free Netherlands eba Kumasi betena sa potemu ho no enya de amanfo wo matem ho na potemu ho no one omo eye yonko anafo se oni omu ye free kese uzimu se onfa mpo se ni party ho ene okọ no aba na according to eye co-tenant e wo ho no mo de the last time omu hu this family ebusua we ya omo maba ko e wo 13 ba ko 11 ene maame ne papa no so omu hu omo no was somewhere in May mu hoton ena yade a omuhu abusua say omo return abefie ebe parke yesi omo registered Ford expedition car bi ena omo full course from upstairs omo apartment mu eno ni the last time a co-tenant a won potemu ho chirema omuhu now upon several months from people around the area not hearing from them and seeing them no yesi neighbors no ecology complain chirema sabe abusua we betena ha the last time you who as ye who be no mo ma complain edema de bu akwa police for said the Jackson family
maame a ne din e de Ernestina Jackson papa ne yire ene papa na nkasa mu no ye huwam police for egbowura afie ho ekoye nhwehwemu ekohwehwe afie se wombehu bibi mpo ewo fie ho a ebusuafo asemra ho sem ne se emra Ghana police for wa Ashanti region the Buakwa police to be precise egbowura the Jackson family fie on apartment a eno ewo Kumase Makro Plot 10 no omo ko hu se maame ani din di Ernestina Jackson ye papa ne yire chese bi wawu ene ne body baby eda de na ya de a enso ani kura enye na pe omo investigation no omo say ya de na ni ku preserve body no because according to the Ghana Police Service baby ya de maame ne body ato no na nipa no preserve body no se na ebe ya asabe enka bi emba because who say ya the ice packs egugugu ne so bebre ne ya wrap no in a blanket the blanket atechire ne ho na ye de blocks egu ne so bebre se be ya asabe body no enka mana ewie mu hofo kra no efele se bibi ekoso aside no Ghana police for I wa ebu akwa say omukọ hu maame ne body no say okay ombekọ so ay investigation e wo fie ho ene omu be wure fie ene omu bie dan we mu na omakọ hwehwe mu a omu hu hwe na omapie e de afiri ho no mo na omasan so akwahye edan fufuro mu na ebio emra omukọ pie eye bathroom ba ko a ewo dan mu ho no omukọ hu ne se papa na eye maame ni kunu no sabe ono so ete WC so WC na o so na nye se bi asabe ni yemu aka no e na sabe wo sisu etwa no to papa no wawu sabe wa free mu e no de te WC ni so na police for investigation man as police for suspect say ya there Mr. Jackson o hwe how anybody no aye a owu ye no e bia 3 months ago e no wu ye o tena toilet so asabe o de free mu eba ne sa no police for no eyi papa ne body se onya 48 years e di free toilet no so na ye se abusua no mo bathroom ho na toilet wo e na wote so je se obi nim ne na wo ye e wo ho se okotena wo sabe okowu o se den ene de o mayi no e di na free ho no mo plus ono akasa so na yire e body no eno so o mayi no e di free ho according to police for investigations no sisi pa de ade ko a eku maame no na eku papa no omu sheda ehu ye omu ye investigations e de afa ho omu nya ehu ne eku adofo mienu wei because omu ano omu mpeni pantina mafo nim ne akonsenti bi mu bisa say na ede na si ye ade na ebusua no omu wo crisis bi mu na omu ne nam amane bi mu enu nti na nam so me bi a omu jeje omu kran kwan na eden na ye ntokwa ena papa ne ye ne ko ye ena sabe mama ni free mu na o sha say so preserve everybody no ena no hwa wontimi nkodemu na ono so enum bibi ku no ana no de obi ase bosirim kan sam amanfo bi ekeka eno ade eno esi ya no police for free dem ho because yenim se abusua no omoye for maame papa ene nkora mienu enti police for continue on search e wo fie mu ho se ne be won behu se bi fro ho na abusua for according to information a esan so wa say imra police for hwehwe dem ho ana omukọ pie ba bi a yese ya lock dan na edan no mukọ bie ye no sebe papa ne mma no 13 ne 11 years no ena omote edan ba bi a in fact they were unconscious and as they were in an unconscious state ena ne ya lock won le lock no insuo ni dan nim aduane ni dan nim in fact she ni dan nim ena nkola no enso hye sa dan nim a ya to mu ena omoda fie ho a wo maame ena papa nso body edede fie ho ama America de omatu bi e de nkora no akwa mu ewo yesi ebu akwa polyclinic a sisi de omoje arahwe a yesi nkora no de they've been traumatized ntino yenim ne yekoso ewo efie ho a nam so papa ne maame ne wu ye I believe say emra nkora no beto omo de ya de a ombetimi ana reti actual Ghana police for but baby na ebisa say nyame de ne hu ehu because according to police report papa ne wu 3 months ago ebia na ewe nso saa na se kola no ahyedan mu a yatum yenim se na fancy so se light so yesi aduane ni ho ensuo ni ho ana se no mutimi pie ko ekodidi ba o pie no munti empie fifie ho de ayenim omu de omu fim a omu wo ebu akwa pone clinic a yebon pa yese kora no ho ebetimi atom but adekopoti a eku obi say this love best there enya de Ghana police etimi e de ato dwa metwe de ebu akwa police no ewo Ashanti region.